Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 25, the story of King Puranjan, text 7, vamos a leer de Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 25, la historia del rey Puranjana, verso 7. Translation purport, traducción significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Narada Uvacha Narada Uvacha. Bho Prajapate Rajan Bho Prajapate Rajan. Pashun Pashyat Tvayadvare Pashun Pashyat Vayadvare. Sangyapitan Jiva Sangham Sangyapitan Jiva Sangnam. Nirgrinena Sahasrashaha Nirgrinena Sahasrashaha. Narada Uvacha Narada Uvacha. Bho Prajapate Rajan Bho Prajapate Rajan. Pashun Pashyat Vayadvare Pashun Pashyat Vayadvare. Sangyapitan Jiva Sangham Sangyapitan Jiva Sangnam. Nirgrinena Sahasrashaha Nirgrinena Sahasrashaha. Narada Uvacha Narada Uvacha. Bho Prajapate Rajan Bho Prajapate Rajan. Pashun Pashyat Vayadvare Pashun Pashyat Vayadvare. Sangyapitan Jiva Sangham Sangyapitan Jiva Sangnam. Nirgrinena Sahasrashaha Nirgrinena Sahasrashaha. Narada Uvacha. Narada Uvacha. The great sage Narada replied. El gran sabio Narada contestó. El gran sabio Narada contestó. Bho Bho. Hello, hola. Hola. Eso es lo que significa. Prajapate, Prajapate. O ruler of the citizens, O gobernante de los ciudadanos. Gobernante de los ciudadanos. Pashun, Ashun. no, Rajan, Rajan. O king, O rey. King. Ore. Pashun, Ashun. animals, animales. Animales. Pashya, Pashyam. please see, por favor, mira. Por favor, mira. Tvaya, Tvaya. by you, por ti. Advare, Advare. in the sacrifice, en el sacrificio. En el sacrificio. Sangyapitan, Sangyapitam. killed, matados. Matados. Jiva Sangam, Jiva Sangnam. groups of animals, grupos de animales. Grupos de animales. Nirgrinena, Nirgrinena. without pity, sin piedad. Sin piedad. Sahasrashaha, Sahasrashaha. in thousands, por miles. Por miles. Translation. The great saint Narada said, O ruler of the citizens, my dear king, please see in the sky those animals which you have sacrificed without compassion and without mercy in the sacrificial arena. El gran santo Narada dijo, O gobernante de los ciudadanos, mi querido rey, por favor, mira en el cielo a los animales que has sacrificado sin compasión ni misericordia en el recinto de sacrificios. Purport, significado.
because animal sacrifice is recommended in the Vedas, there are animal sacrifices in almost all religious rituals. Puesto que los Vedas recomiendan sacrificios de animales, prácticamente todos los rituales religiosos incluyen ese tipo de sacrificios. However, one should not be satisfied simply by killing animals according to the directions of the scriptures. Sin embargo, no hay que conformarse simplemente con matar animales siguiendo las indicaciones de las escrituras. One should transcend the ritualistic ceremonies and try to understand the actual truth, the purpose of life. Hay que trascender las ceremonias rituales y tratar de entender la auténtica verdad, el propósito de la vida. Narada Muni wanted to instruct the king about the real purpose of life and invoke a spirit of renunciation in his heart. Narada Muni deseaba instruir al rey acerca del verdadero propósito de la vida y despertar en su corazón un espíritu de renuncia. Knowledge and the spirit of renunciation, jnana vairagya, are the ultimate goal of life. El conocimiento y el espíritu de renuncia, jnana vairagya, son el objetivo supremo de la vida. Without knowledge, one cannot become detached from material enjoyment. And without being detached from material enjoyment, one cannot make spiritual advancement. Sin conocimiento, nadie puede desapegarse del disfrute material, y sin ese desapego, no se puede avanzar espiritualmente. Karmis are generally engaged in sense gratification, and for this end they are prepared to commit so many sinful activities. Los karmis suelen ocuparse en la complacencia de los sentidos y por esa complacencia están dispuestos a cometer muchísimas actividades pecaminosas. Animal sacrifice is but one such sinful activity. Y entre esas actividades pecaminosas, el sacrificio de animales no es más que una. Consequently, by his mystic power, Narada Muni showed King Prachinabarhishat the dead animals which he had sacrificed. De modo que Narada Muni, con su poder místico, mostró al rey Prachinabarhishat los animales muertos que había sacrificado. The great saint, Narada said, "O ruler of the citizens, my dear king, please see in the sky those animals which you have sacrificed without compassion and without mercy in the sacrificial arena." El gran sabio Narada Muni dijo: "Oh gobernante de los ciudadanos, mi querido rey, por favor mira en el cielo a los animales que has sacrificado sin compasión." Ahora sí necesito agua. El gran santo Narada dijo: "Oh gobernante de los ciudadanos, mi querido rey, por favor mira en el cielo a los animales que has sacrificado sin compasión ni misericordia en el recinto de sacrificio." Oma Gyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvaiva cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. ¿Quieres un poco de jengibre, quizás? Intentaré. Sí.
So, Vedic rituals. There are a lot of different types of rituals recommended in the Vedic scriptures. Hay muchos rituales, ceremonias que se recomiendan en los Vedas. And these are called karma kanda. Se llama karma kanda. And the goal is to obtain some material benefit, ¿no? La meta es obtener algún beneficio material, which means you become entangled. You have to reap the result of the sacrifice. Uno se enreda porque tiene que cosechar el resultado del sacrificio. Now, the sacrifices generally that the Vedas recommend are not simply killing an animal. Los sacrificios que se recomiendan en los Vedas no es simplemente matar un animal. You need very expert brahmanas who know how to pronounce certain mantras so the animal becomes rejuvenated and a young animal comes out of the fire. Cuando se llevan a cabo esos sacrificios hacen falta brahmanas muy cualificados y ellos saben cantar mantras de tal manera que el animal se rejuvenece y saldrá de nuevo del fuego como animal joven. Apparently this is not the case here with King Prachinabarhishat. Aparentemente no es el caso de ese rey. Because Narada Muni will show him many animals in the sky which he killed in these ceremonies. Narada Muni le va a mostrar en el cielo muchos animales que él mató en estos ceremonias. Y like Prabhupada says, generally karmis, they commit so many sinful activities, and animal sacrifice is one of those sinful activities. Aquí Prabhupada dice que los karmis suelen llevar a cabo actividades pecaminosas y el sacrificio de animales no es más que una. Now, what he probably refers to is not necessarily those that are recommended in the Vedas. Lo que se refiere parece que no son los que se recomiendan en los Vedas, but those, as he says, practically there are so many, in almost all religious rituals, or in different religions, there are also animal sacrifices. ¿No? Se refiere a que en otras religiones también hay sacrificios de animales. We're not going to go more detail into animal sacrifice. It should be understood it's very sinful, and to kill animals. What to speak if it's in a slaughterhouse, not even in a sacrifice. ¿No? O sea, no vamos a entrar más en ese tema. Se entiende que es algo muy pecaminoso, incluso si es un sacrificio que decía si es un matadero. So, like what we experience now, or any suffering condition we experience, it should be understood, and Prabhupada mentions it many times. It's the result, whether it's war, or floods, or earthquakes, or epidemics. He mentions epidemics specifically. They are all results of sinful activities of the people. ¿No? Prabhupada menciona varias veces en sus libros que cuando hay esos sufrimientos extremos como inundaciones, terremotos, guerras y también epidemias, o sea, enfermedades como la que tenemos ahora, son resultados de las actividades pecaminosas de la gente. No ocurren por casualidad. Y Hare Krishna, nos toca sufrir a todos. Parece que algunos son inocentes, pero no hay inocentes en el mundo material. Eso es lo que hay que entender. So,
Narada Muni, él quiere ahora ayudar al rey Prachinabarhishat. Narada Muni quiere ayudarle al rey Prachinabarhishat, as he does and did with so many other famous, now for us famous personalities, tal como lo ha hecho en el pasado y lo está haciendo con muchas, para nosotros ahora, personalidades famosas. If we want to make a list of disciples of Narada Muni, we have a very long list. Si queremos hacer una lista de los discípulos de Narada Muni, es una lista muy larga. Before we had Dhruva Maharaj and we have Prahlad Maharaj, are very well-known disciples of his. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, son discípulos muy famosos. He used to preach also to the sons of Daksha and making them all brahmacharis. And Daksha became very angry. También predicó a los hijos 10,000 hijos de Daksha, los convirtió en brahmacharis y Daksha se enfadó mucho. So his message, as here also, is Jnana Vairagya, knowledge and detachment. El mensaje aquí también es el mismo, conocimiento y desapego. And as it is pointed out, without these two, it's practically impossible to make spiritual advancement. Y como se dice aquí, sin estos dos, prácticamente es imposible avanzar espiritualmente. So we should understand what this means and what does it take. Debemos entender qué significa esto y qué hay que hacer. Bhagavatam, al principio, tenemos un verso también famoso. A ver. Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojitaha, Janayaryashu Vairagyam, Jnana Chayat Ahaitukam. Just by engaging in Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha, by engaging in devotional service, if one does it properly, si uno se ocupa apropiadamente en servicio devocional, there are two results. Hay dos resultados. Janayaryashu Vairagyam. Soon there will be detachment. And Jnana Chayat Ahaitukam, and causeless knowledge. Y conocimiento sin causa. If we don't experience that we are gaining knowledge and becoming detached, then somehow or other we are not practicing properly. Si vemos que no tenemos ese resultado de desapego y conocimiento, no estamos practicando apropiadamente. Now we should also understand, of course, there's so many different grades of knowledge and detachment. También hay que entender que hay diferentes grados de desapego y conocimiento. But there should be some very basic, at least, knowledge and detachment. Por lo menos debe haber un conocimiento y un desapego básico. So, what is the basic detachment? 4 regulative principles. That's the first step. Desapego básico son los 4 principios regulativos. Ahí empieza. And that includes no meat eating, which means no killing of animals. ¿No? Incluye eso de no matar animales, no comer carne. And then that's like the basis. Eso es la base, el fundamento. And then you can go into finer details. ¿No? Y uno puede entrar en detalles más y más sutiles. So then complete detachment
That's a very high call. ¿No? El desapego completo es podemos decir, una llamada, o una meta, un listón bastante alto. Knowledge, the same. Knowledge begins, first of all, we should understand who we are, and we should understand who is Krishna. We should understand the identity of the holy name and our relationship. That's a very basic understanding. El conocimiento, lo mismo. Lo básico, más básico es primero entender qué soy yo. ¿Quién es Krishna? ¿Cuál es la identidad del Santo Nombre? ¿Cuál es nuestra relación con eso? Or as Bhagavad Gita has 5 subject matters. ¿No? El Bhagavad Gita tiene 5 temas. Todo el mundo debería saber cuáles son los 5 temas de la Bhagavad Gita. Jiva, Jiva, Krishna, nature, material nature, Desapegado. no, no, ¿No? karma, Renuncia a karma karma. y kama. and kala, time, Kala. Claro, el tiempo. el tiempo. So if one knows these 5, you know Krishna and oneself, the material nature, la naturaleza material, y el tiempo, kala, and karma, activity. What type of activity one should do, what one should not do, ¿no? ¿Qué tipo de actividad no debería llevar a cabo, cuál que no hay que hacerlo? So if you know all this, si eso lo conocemos, lo sabemos, then we have knowledge, tenemos conocimiento. And then if we apply it, jnana becomes vijnana, ¿no? Si lo aplicamos, el jnana se convierte en vijnana, then our life becomes perfect. ¿No? En la vida se vuelve un éxito. So, let's see. We have 15 minutes. Tenemos 15 minutos. Si queremos comentar o preguntar, así no vamos más allá de las 9. Y si no, vamos a especular un poco más. A ver. Está todo muy claro. Sí, pero claro sí. So, this whole story, here this story just begins, ¿no? La historia ya empieza justo aquí. The rest of the 4th canto will be Puranjana. It's an allegory, ¿no? El resto del 4º canto va a ser la historia de Puranjana. Es una alegoría. And actually Puranjana stands for the living entity. ¿No? Puranjana es simbólico para la entidad viviente, o sea, cada uno de nosotros. We are all Puranjana. So we will see, so actually Narada Muni speaks to Prachina Barhishat about Puranjana, but actually Puranjana is Prachini Barhishat and anybody of us. ¿No? Narada Muni habla al rey Prachina Barhishat sobre el rey Puranjana, que en realidad es el mismo rey Prachina Barhishat y nosotros mismos. So we have to understand it like that. And he teaches like what is our position in this world, how we are entangled. Va a mostrar, va a enseñar cómo nosotros estamos enredados en este mundo. What are the causes? ¿Cuáles son las causas? And what do we have to do to get out of this situation? ¿Y qué hay que hacer para salir de esa situación? So here, like this is the very first verse where he points out something to us or to the king. ¿No? Ese es el primer verso donde Narada Muni enseña algo, señala algo al rey. And it's about killing unnecessarily some living entity like an animal, and one becomes entangled in the reactions. Se habla de matar innecesariamente a animales, a otras entidades vivientes, y de esa manera
enredarse en las reacciones. I think in the old fourth canto, when it was published, there's a picture when Narada Muni shows all these animals. La primera edición del cuarto canto, yo no sé ahora, hay una pintura, un cuadro que muestra cuando Narada Muni le muestra al rey esos animales. And they're all coming. Well, that's one of the things about animal killing. When one does that, next life or some future life, that animal has the right to kill you. Matanza de animales implica eso, que en una vida próxima, o la siguiente, o en algún futuro, el animal al cual hemos matado tiene derecho a matar a nosotros. So, even if it's done in a ceremony, incluso si se lleva a cabo esto en una ceremonia, like for example the typical situation is sacrificing a goat in front of Kali. O sea, una de las cosas que se mencionan es sacrificar una cabra delante de la diosa Kali. And these ceremonies were made in such a way, that's explained in the 11th canto, that instead it's not encouraging us to kill animals, it's just the opposite. You can do it in a ceremony, but the idea is you become a little wondering, why am I doing this? ¿No? O sea, el propósito de esas ceremonias también es llevarnos al punto de reflexionar y entender qué estoy haciendo. Because, like, if you do it right, according to ceremony, it's only once a month. ¿No? Si se hace según las ceremonias, una vez al mes. You can eat animal flesh. Once a month. Una vez al mes se puede hacer eso. It's the dark moon night, en la noche de la luna nueva. You take a goat and you take it in front of Kali and you tell the goat, I'm killing you now and you have the right to kill me in the future. ¿No? Uno se lleva la cabra y le dices a la cabra, ahora te voy a matar y tú tienes derecho a matarme en una vida siguiente. And all that just to eat some little bit of meat. ¿No? Y todo eso para comer algo de carne. So, anybody a little bit intelligent will wonder, what am I doing? No, killing an animal and it can kill me just to eat some meat? No, cualquier persona inteligente va a reflexionar, ¿qué estoy haciendo? Matar un animal y tiene ahora derecho a matarme a mí en el futuro. So that's already discouraged. So what to speak of killing animals, thousands and millions in slaughterhouses or industrial type of killing. It's unbelievably sinful. ¿No? Que decir, si se matan animales de una manera industrial, miles y millones, no podemos ni imaginar la reacción pecaminosa que viene de eso. Y son, actually every year, I think it's about 2 billion all kinds of animals that are killed for eating on the planet. ¿No? Cada año en el planeta se matan 2 billones, que son 2 millones. O sea, son una cantidad inimaginable de animales que se matan para comer. Every day, I think, it's about 800,000 cows. No, cada día son 800,000 vacas. If it's not 800,000, maybe 200,000, it's a lot, many thousands, every single day. Because I think it's 2 million in a year. But 800,000, anyway, or 20 million, it's a big amount. No? Es una cantidad enorme. What to speak of chicken and fish, countless, ¿no? Que decir de pollos y peces, que es como no se puede ni contar. They don't even know exactly how many. But it's a huge amount of living entities that are being killed just to eat. ¿No? Se matan una cantidad enorme de animales simplemente para comer. And we think
nothing will happen, this is okay, ¿no? Y la gente piensa que no va a pasar nada. No pasa nada. It's like, cutting a cucumber from the field, ¿no? Es lo mismo que cortar a un pepino en el campo. They don't see any difference or something like that. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas de lácteos y el maltrato de las vacas? Todo ese tema. What about the milk industry? If they mistreat animals? Whoever is implied in these activities, yes, there is a reaction, ¿no? Cualquiera que está implicado en actividades así, hay reacción por todo lo que hacemos, ¿no? For anything we do. Which doesn't mean, from my point of view, that we stop drinking milk, ¿no? Eso no quiere decir que, en mi punto de vista, que vamos a dejar de beber leche, or even offer it. Then at least those poor cows who are implicated get some benefit. Por lo menos así esas pobres vacas implicadas en todo ese proceso tienen algún beneficio. If the milk is offered to Krishna. I mean, it's not that this is nothing new, no es algo nuevo. 50 years ago, same kind of industry existed. ¿No? Hace 50 años la misma industria existió. Prabhupada knew about it. He writes about it in the first canto, ¿no? Prabhupada lo sabía, ¿no? Habla de eso en el primer canto. He talks about the cruel milkman. Habla del, ¿cómo se llama? ¿El lechero será? Que ordeña a las vacas. Lechero. Sí, el lechero cruel, ¿no? Que tampoco trata bien a las vacas. But still, he didn't tell us to stop buying milk and offering it. No nos dijo que debemos dejar de comprar leche y ofrecerla. But the best, of course, is you have your own cows, and then there's no more mistreatment. ¿No? Lo mejor es tener las propias vacas y no tener ese problema del maltrato. But if you want to apply this logic, si queremos aplicar esa lógica, you cannot buy anything. No puedes comprar nada. The clothes we are wearing, I don't want to ask how it was made. ¿No? Lo que llevo, no quiero saber cómo se han hecho. Probably in Bangladesh somewhere, probablemente in Bangladesh, in one of those places where there are hundreds of people in very miserable condition working, cientos de personas trabajando en unas condiciones muy miserables. Or in China, some are working in such a way that they become so desperate they commit suicide, they jump out of the window. En China, algunas personas trabajan bajo condiciones tan miserables que a veces llegan a tan desesperados que se tiran por la ventana. Casos. Because probably the computer was made in China. We don't want to ask how and who was making it, ¿no? Como la computadora, el ordenador fue hecho en la China. Anything, practically anything you buy, if you look, made in China. ¿No? Cualquier cosa que compres, hecho en la China. Or made in Vietnam. Or made in Bangladesh. It's not made in Spain, or made in Germany, or made in anywhere nearby. No, nada que compramos está hecho aquí cerca, si todo está hecho o en la China, o en Vietnam, o en Bangladesh, o en algún país de esos, and people are exploited, ¿no? Y todos los que trabajan están explotados. So it's not only the cows that are being exploited, but human beings, and children, y niños. We don't want to know who made maybe the shirt or the football, or anything, or cualquier cosa que compramos, anything you buy. It's all made nowadays in these conditions. India, the same. Sometimes there's some little scandal and it comes out in the newspapers. ¿No? A veces hay un escándalo que se publica en los periódicos that small children, not even bigger children, are working
10 hours or 8 hours in very, very difficult conditions, just to get a little money for the family. ¿No? Niños relativamente pequeños trabajando bajo condiciones muy severas, solamente para tener un poco de dinero para la familia. So they exploit them, but they give them maybe 100 rupees at the end of the day, after working for 8 hours or 10 hours. ¿No? Les dan 100 rupias al final del día, después de trabajar 8 o 10 horas. So 100 rupias son €1.25. And even now in India, with 100 rupees, what can you buy? Maybe a kilo of patata, and tomato is cheap, so you can buy a kilo of tomatoes and potatoes, ¿no? Se puede comprar un kilo de patata y tomate con esto, quizás. But that's how this is Kali Yuga, how this works. So therefore, in order to avoid to be implicated, Prabhupada told us from the very beginning we should get out of this dependence on this type of civilization. ¿No? Desde el principio, Srila Prabhupada nos dijo que debemos intentar desvincularnos de depender tanto de ese tipo de civilización. He even said you make your own cloth. ¿No? Dijo varias veces que debemos intentar hacer la propia ropa. Who is making anywhere in ISKCON their own cloth? Nowhere. ¿No? ¿Dónde hay alguien que hace la propia ropa en ISKCON? En ninguna parte. And he said it 50 years ago. Y lo dijo hace 50 años. So we still have a long way to go. Tenemos todavía trayecto por delante. And apparently, if we don't want to do it voluntarily, then Krishna makes arrangements, so we are forced. ¿No? Si no queremos hacerlo voluntariamente, Krishna hace arreglos para que por la fuerza estamos obligados a pensar en quizás sí cultivar la tierra que hay. So yeah, we have to cultivate. We have practically enough land for everybody to eat, but it takes work. And that's something we are not so much accustomed to do. ¿No? Todo toma trabajo y no estamos acostumbrados a trabajo físico. Unless you're born on a farm and you were trained by your father, mother, how to work in the field, it's a very difficult thing. ¿No? A menos que uno nacido en una granja y ha sido entrenado por los padres de trabajar ahí desde pequeño. Muy difícil. If you grow up in the city and you always go to the supermarket and now you have to work the land, that's a big thing. Estamos acostumbrados, nacidos en la ciudad, siempre ir al supermercado a comprar, y ahora trabajar la tierra es un reto muy grande. I know, because I experience it also. No sé por propia experiencia. But it's everywhere. It's how it is. But now, the situation, Krishna is very clever. There's no third world war, just a little virus. ¿No? Krishna muy astuto. No hay una tercera guerra mundial, sino un pequeño virus. And things have changed dramatically. ¿No? Las cosas han cambiado dramáticamente. And don't think it will come back to normal. Forget it. Y no va a volver a lo normal. Puedes olvidarlo. Jamás. Never. Okay, so we stop right here. Y Maharaj, perdona, ¿y si matan mosquitos? That depends. Oh yes, what happens if you kill a mosquito? I try to avoid it. Yo intento de evitarlo. Sí, pero, a ver. Yo los atrapo y los tiro fuera. ¿Los mosquitos? Yeah, everything can be done. Todo se puede hacer, se puede atrapar. Yo te lo puedo enseñar. Realmente esto no está vacío. Si está vacío, puedes coger algo así o un poco más grande quizás. ¿Y dónde están? Lo pones encima. ¿Y si Luego, tienes encima qué? ¿De espalda qué? no, tienes que, para que estén en la pared o en alguna parte, ¿no? Lo echas para que vayan en otro sitio. Pero normalmente es posible. Pues, sí, yo siempre lo hago. Lo atrapas y luego con una hoja de papel o cartón por debajo, lo tienes así y lo tiras fuera y ya está. Ya no regresan.
No. No, ellos no regresan a la casa. No. Eso me pasa a mí, allá en el pueblo, que no hay moscas en la casa. Ya está. Si hay alguna o dos, But anyway, if you have a mosquito, you can Pues, catch pero it. si matas que algo reacciona ahí, claro. Ok. Now, apparently, Prabhupada said, you have to wait until they sting you. Then it's defense. And then Hare Ah, Krishna, ok, menos mal. o sea, tienes que esperar hasta que te piquen. Y ya es autodefensa. Le cantas Hare Krishna y haces así. Es lo que pretendo hacer. That's according to, I think, one of the servants. No, but the best is to catch it. It's not so difficult. No, lo mejor, I mean, Paramakaruna, he knows how to catch it by hand. In Vrindavan, he did this. He said, "Chup," and then fuera. So it's practice, you practice, ¿no? Hay que practicar, hay que practicar, se puede coger con la mano. Paramakaruna sabe hacerlo. Tan delicado. No, mejor que así es seguro, ¿no? Así probablemente sobrevive, ¿no? Una aplastación. So you have to decide, but if you are attacked, then it's a little bit of an self-defense, ¿no? Si te atacan es como autodefensa. Ojalá, Hare Krishna. Sí, pues, estar en todos los detalles. Yeah, so what to do? Okay, so I think we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.